ባህላዊ ክዳውንቲ ክዳን ሓበሻ ሽፈን ናይ ኣክሱም ፈትል ዙርያ ደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን ብዘለኹም ዓይነት ናብ ዘለኹም ቦታ ክንሰደልኩም ንኽእል ኢና ከምኡውን ባህላዊ ኣቑሑ ከም ስፈ ማሕዘል ኮታስ ስኻትኩም ኣብ ቀረባ ክትረኽብዎ ዘይትኽእሉ ነገር ክንሰደልኩም ንኽእል ኢና በዚ ታሕቲ ዘሎ ስልኪ ቁፅሪ እደውሉልና ሰላም ከመይቀኛም ፍቷት ተኸታተልቲ መደብ ጩራ English is ስራሕና again today guys لما عند خمسة سام زلهم أنا برهاني خون لما عندي كلاسنا be good what does it mean be good تفاهمكم تأخذ تبهر زلهم من تيتسكم إيدكم زبل حميد هتكرمي بحاجة لسنا okay ندخل فيديو لكم don't forget to keep note okay note محاس keep yourself because it is very important for you guys شيء تولو إنجلش لو تختم صوت تيجي نوت كاري تيجي مدمات عاد جمركم وزت زتري وزلهم فيديو خازي مقرات كسام ودات تاريخهم تأيود حساب نايتي كلاس ويكات كونسبت تأيود زين تردو فتن أوكي لو ما عندنا اليوم good plus preposition عملت preposition ولا بزوتوك تبقوتات مالتي which means like good in good at good for and something like good with okay جاتهم كونوا إمينا خلاتهم أفعل عليهم تأيو من اسمه نتكملوا من معزن تكمل زبل كلهم كوريونا let's stay together okay be good كالها be good at be good with be good in and be good for okay جاتهم كوريونا okay the first one is like be good تمامتي be nice okay المعزن تكملوا use to urge one to behave like قول عن حدا أزربوش حالهم please students try to behave تمهارو قول عن حري لبش هالو baby please be good بقى أتربشني تبقكون which means like نحسن سرعة غيرهم حدا سرعة نقول حدا نيتبق behavior ويكان يتبق صواي حدا character مش so be good don't disturb زعمات be good كنت كان قال which is the best way to talk to kids okay so for example you can see here kids please be good for your grandparents قالعون grandparents كل زي الخو عالمني like قالعو تهلم when there are grandparents بقى خمسي مجاوت يوم زقروهم ስለዚህ አይተረብሽውም አይተሸግረውም ነው መባል like be nice for them ነው መባል be nice to them ነው መባል kids please be good for your grandparents كلمه الخير مالتي okay كالها valediction see you next week be good like كمزي منيوت كملات مالتي see you next week okay next week نراخه ويقطعلي يسمون نراخه be good تمصبقوا يتمكي لعينته مالتي be good to yourself مالك تاي مسلكم not judging yourself harshly for not being perfect بقى be good to yourself مالت perfect متى كم زيكم كل متى كم زي جور كل عرسها زي موقاس سلو عين الخمسة جبران تاي ودي أنا سكيلة بقى خمسة يبلن نقله for someone who's looking for perfection بقى متى كم زجيرة جيجا هاتون دارلي متى كم زجيرة زي سام نحرد حالهم be good to yourself خلينا مالتي which means بقى imperfection كاوي كأزلك قبلتها تنارأها ما أصير أيتهم يعرسها جيجاش تقولها نمبال واسي أوكي نفس خاص حساب الله يعني تبتقلنا أوكي تايز بقى بحالالو don't try to be different just be good to be good is different enough تمام easy don't try to be different fully هتكون أيتموكر just be good بقى تبقى سنس ملك زي كونس character بحالي أوكي to be good is different enough تصبوا مخان معلو fully okay because لازم حما علم زي وحدة تصبوا الساعات اللي وطاهي لازم هسه أنكم يحسن okay خبأ أصنعها okay أنا لو معنتي أبها الأزع okay good at تمام مثلكم skillful and successful at doing it which means good at نولم بقى for example لو أنا نقول إنه كل حركة لكن I am good at drawing أنا أمسأل جوزي بقى I am skillful and successful at drawing which means okay skillful مالت بقعت زلوا skill كمان دعاء مويك بقعت مش ده كم دي مويا مالتي so and successful كأ استساخ له so I am good at drawing الحقيقة أنا بقى سئل سبوقي يعني سئل تساخ إلا يوم مبار ماتي like everything with drawing is going good okay now I am good at video games I am good at video games أنا at video games I'm good I can play good okay I am like skillful skill learning at playing video games and
I am successful at playing video games, which means I can win it. خسعوا يخلي مساي حادثة video game كفيلو. مالتي okay. And the next one, I am good at swimming. Like أنا سابدا بيخليه. Which means I have the skill. تعامين ويقعد مويانا swimming. Like تبقعت علني then I am good at it. Okay. I am good at English. English كاس يخليه. I am good at driving. I am good at okay. He is good at soccer. He is good at soccer. Soccer. So it's out you. I am very good at what I do. I am good at it. Just can perform well. So بقيرة. حد قبل نقول so بقيرة خبري خليه ويتبوي صح اللي زعينة ماتي. Okay. كل زي جن good at بس ما نتكمل الزبيل والثاني. good at نحرينا كل جزء انتهي نتكمل نحري good at كل جزء له verb يمثل. We don't use noun. Okay. كل جزء نحري good at هاي مثل verb يزله كل جزء verb. Okay. نعم نتمثيل يعني ما تميشات مؤمنات كبريم لكم. I am good at drawing which means gisi verb yeah. And the second one, I am good at video games. Here is the video games noun quality. Okay. I am good at swimming, which is a verb. Okay. Again, like good at هنا تزمت verb تيكخونا لو لدحري good at verb خلت كم حرة خوينا it verb تيكخونا لو verb ing ويكا gerund مالتي verb ing مالتي. Okay. نعمل كم زمن جملة رئيسة لنا I am good at drawing. And the third one, I am good at swimming. رأيكم لازم كلها تنتهي زلوا verb ing مالتي. I am good at English. أزود noun زلوا. Okay. I am good at English. I am good at soccer. I am very good at what I do. حرز قولنا جر. apply good. Okay. لازم بدحري good at تاكل تكمل خلينا verb ing مالتي ويكا noun which means I was خمسة أخمو English hello video games hello مالتي. Okay. Hope it's clear. If you have question, write it down in the comment section. حطيتها لكم أو comment عم تلاقي. Okay. good with okay ما عايزين تكمل good is كم be good with someone followed by noun. Be good with someone and it's followed by noun. For example, we can say like I am good with people. I am good with people. I am good with numbers. ስለዚህ كل شيء عزيب بناوني with نحرر خوينو after like good with there is a noun. كل زي good with لنا noun يزلو. I am good with swimming خبهالي خلا no we don't say that. Okay. Because swimming is verb ing. ስለዚህ كل زي good with نحرر إلا تهيلو مالتيو. I'm good with numbers. I'm good with people. Now نتبزي he is good at fixing cars and he is good with cars. تفعل عليه مثلكم زين. Okay. He is good at نحري اللي عم تقدم زالكم. نحري good at نحري verb هالي verb تايخون مالتيو. verb ing. Yeah. So he is good at fixing cars. And the next one is he is good with cars. Cars تايمات دي car noun yeah. شمات noun مال شم مالتي car English teacher class home something. Okay. ብቻ ግን شم ናይ ዝኾነ ነገር መፀውዒ ግብሪ ዘይኮነ መፀውዒ ግብሪ ንሕር ኣኹ ኢልኩም ተቀድም ዘለናዮ good at fixing ምፅጋን ማለት እዩ which is action. ተረዲእኩም with ንሕር ኮይነን ኩሉ ግዜ noun እዩ ዘሎ. ንኣብነት he is good with kids. He is good with kids. He is good with children. ምስ ህፃውንቲ ፅቡቅ እዩ ዝተኣሃቶ. Okay. She is good in maths. She is good in maths. Good in نتكمل most of the time is it can be used with school subjects like she is good in English, she is good in maths, she is good in something like subjects, she is good in biology. Good for عايز نتكمل when something is beneficial for someone. هون نقول نزخنا سبز like من حرة خوينو what do we say like what do we use good for. Okay. For example, we can say here eating egg is good for your health. Eating egg is good for your health. نقاوحهم مبلع ندعناها صبو يوسو good at نبلن good with نبلن ترى good for. Okay. Good for when something is beneficial ما كان تعامي مالتي. Okay. For someone. Okay. ስለዚህ ደግሜ አውልኩ remember to clear your confusion. Be good stands be good አይተረብሹ. Okay. behave ስነስርዓት ገሩ ማለትዩ be good at أمتى نتكمل لنا be good at
نحنا عقملنا نقولوا نجار ويك أبدأ perform يجور أيه بدنا بيخلوا أيه نقولوا نجار نمجلس نتكمل which means I'm good at driving I'm good at swimming I am not good at driving ألفخهم كلها أمالتي أوكي حطوها are you good at driving are you good at driving ممكن مزوار صبودي خا يتخيلوا ببال مالتي أوكي لازم good at مع نتكملو skillful and successful at doing it بقى تنجر سؤال مقبل skillful بدهم بنخلو and successful استعوضنا نحرد أخوينه تنجر we can use good at okay so لازم كل ذي good at نحرد لها أتاي مت verb تخيل verb range تزيكوينها noun وقتي okay good so here is the next one now good with noun good with people good with kids good with teachers she is good with her students she is good with her students مستمهارات صبوات التأهاتو he is good with his teachers مستمهارانو صبو أيو okay which means like the صبو انتنا اللهم علتي لذي good in كنتلانا يوم good in school subjects نتكملو and good for خانا beneficial نزخونا نقر نتكملو مالتي you hope نلوم عن حسب زالت مكر زالت كلاس نيرا hope you enjoyed it guys if you have any question write it on the comment section yeah فتيخمو لايك تسأليخمو subscribe share مقاكي ترسعي تقوم من كل يوم ساعات بفلاش share okay see you guys